Did you know, guys, that P Square was the only group in Africa that redid the Gravity Fall ya Michael Jackson, and they did it perfect? Now you know. Okay, tuanze kipindi sasa. Hello guys, this is Elias the Artist, and welcome to the second episode of the Unscripted Cyphers, or the first episodes are Ribaza Vijana. Now, we chose to change the name from Unscripted Cyphers to Ribaza Vijana because we felt like this is what defines us better. This is who we are. Sini vijana na hizi ndo riba zetu. Niite kijana mdogo. And I go by the name The Mamba, the only crocodile surviving outside water but now a bigger story chini ya maji. And welcome to Ribaza Vijana. And today's episode will be called No Strings Attached, or we might call it attachments. Yeah, we've all been in those situations where you're a guy or a girl and you like this person and you go ahead and you get into a certain fling, and then you're wondering, is there something to this? Is there not something to this? So that's just basically what we're talking about today. You can comment on what you think. What do you define as attachments? What do you see as no strings attached? What do you see as strings attached? Am I so sneak link? Am I you see the same thing? Hizo pia tutazungumzia touch hapo. Lakini kabla tuende mbali kabla nyinyi wote hapa nashuku mmeshaikuwa kwa hizo sneak link bwana. Experience is the best teacher. Let's face the facts, man. I know all of you have been to sneaky links, man. It's the world we're living in. Your story of sneaky links. Wacha hapa tusiongelea. Okay, hiyo ni confidential. Kuna watu wanaweza vunja relationships zao, wacha tu. It's a story for another day. It's a story for another. So, okay, I have this question. Attachments. So, what do you think causes these attachments? Like, is it unajua some people actually nimekuwa natembea, like I've done my research actually. It's not stories za jaba, but nimefanya my research like several people, especially on the female side, no hard feelings, wamesema sex has to be involved ndo watu wakuwa attached. Like sex is equal kwa good sex, ile mechi ya kusisimua. So yeah, gwiki ni watu wanafanya madhambi. Wanaharibu dhambi. Yeah, yes. So like most of the people kwa ground walisema the main cause they felt like ilikuwa ni sex. Good sex, that is. Ikuwe mechi poa. And from my side, okay, from my opinion, I don't think sex can be the only, actually, it's not actually like on the top 5 list of the reason inaweza kuwa attached. Sasa hii inaweza kuwa tricky kwa sababu is the attachment caused by the sex, or does the attachment happen and then you do the sex and then actually wewe kijana mdogo unathinga aje? Unaonaje hii story? Me, I think like your attachment inaweza kosiwa na hiyo sex. Juu unapata like mnaweza patana na msupa kwa club ama anywhere to sherehe na mpige one night stand noma zaidi. Ikubali mechi la kusisimua ile kubali. So huyo msichana kuna vile atakuwa attached to you, na like bear in mind like hiyo mechi amkuwa mnajuana, like hakukuwa na time ile tu, na hapo si pombe inaongea. Like si pombe imefanya mpigi hiyo sex, maybe amekuwa attracted to you na akaamua acha akupee mechi, na hapo attachments inaanza. That makes sense. Okay, hold up. If you guys say that sex is like you feel like sex is the thing that cause the attachment, the act that cause attachment, let me ask you a simple question. Okay, kuna wase wenye tuseme they don't have girlfriends ama bibi na unalipia escort. On every different weekend unaweza lipia different escort.
hiyo attachment mkianza sinaribu biashara mse. Lakini sasa swali ni mandumu huko nizi atacho ama ni madem? I think attachments in a life for everyone. Zinakuanga kwa kila mtu. But sex is not supposed to be like on top 5. Actually not even top 10. Basi ni gani hizo zinaweza kuwa top 5? For attachment to be strong and strong, feelings has to be involved. Buda mnaweza kulana na mtu kama hamna feelings bado, na mnaweza kulana na mtu kama feelings haziko. So attachment I think ina work so much strong na feelings. Historia ati mechi actually hiyo story mnafaa mkate mcancel. It's not supposed to be there. Mechi huchangia yeah, itachangia but ni ile tu ile kitu kidogo, like ni ile like unaona ukipika chakula unaweka tu pilipili ku spice things up. Hadi mechi hizi kwa pilipili bado. Mechi huchangia attachment. Oh, okay. That's a good point. Yeah, because hakuna kitu kama bure check angalia kitu from this point. Mnaweza kuwa mnabishana na mimi na naongea from experience. Sawa ni sawa. Experience the best teacher, lakini nikuulize, kuna social workers huko nje hawa watu wanapiga busy yao safi. Kuna difference between a client na CPA ni guest hapa ni nini. Lakini bado sex is not a reason, because if these people were to be attached to their clients, to the people they were having sex or match with, it could have ruined business. Social workers kuna watu wanakuanga na clients of which wanasemanga ni sijui ni customer ama ni whatever. Yeah, you see, if you have your main clients, it means they pay you well and they give tips. That's the reason why you have wako sama attached. No way you have that is attached. Ueleze ukiwa na duka yako, si ndio? Alafu mtu anakuja kuchukua deni. Duka si sex. Tulia, zote ni biashara. Sasa mimi nikuja kwa duka yako na unanipenda venye naongeanga, ama unakuja kwa duka yako juu unajua niko na deni, ni nani utapatia deni? Si mwenye unapenda mwenye venye anaongeanga. Wewe kwani biashara inafanyangwa aje? Biashara ni pesa bana. We are looking for money in this world bana. Pia unaona like how tunaongelea social workers hao. Pia wanaangalia kuna wale watu wana perform vizuri, wanakuwa attached to hao watu. Lakini unajua social workers wako hapo juu ya sex, wako hapo juu ya do. Hapo juu ya do mse. Hii story yako ina sound jaba bana. Si ni ukweli hadi. Hii story yako ina sound jaba wallahi. Ati wako hapo juu ya do. Wako hapo juu ya do, lakini hawako hapo juu ya sex. Wako hapo juu ya do. Exactly. Bado sex. Hakuna. Wacha niseme hivi, wacha sasa niwapatie venye iko sasa true story. Sex na attachment ni vitu fani. Hapa hatuwezi come up na one without the other. Aya, kwa sababu tukiuliza can there be attachment without sex? Can there be attachment without sex? Attachment there can be without, there can be. Actually I can strongly support there can be attachment without there sex. Can be attachment without sex. Yeah. Then what is it that causes attachments that are linked to sex? What is an attachment that is linked to sex? Ndio tufikiria within that line, in that when you're having sex with somebody, most of it inakuanga ni for pleasure purposes. Yeah. Na ukiangalia pia kulipa madeni. Yeah, ama kupromotiwa cheo. Yeah, man, that's good thing. But it has to be pleasure. Yeah, pleasure. For everything is actually bottom line hapo ni pleasure. So one person has to feel pleasure. Yeah. Either your boss, your boyfriend, whichever you choose. Lakini kuna kitu nataka ni correct before tuendelee. Hii ya madem na wasinirushie mawe. Ya madem kusema alitumiwa. Au kama sina ulikubali si ungekataa before utumiwe. You are over 18. Say like, how do you say someone used you for a position? Na ni wewe ulikubali, ungekataa tu. You know what, continue their story before hii ngori sana. Yeah, hapo sita comment. Wasichana mimi sikuwa kwa hiyo story. Ai, usikue simu. Tulia. Unataka kupigana ni? Buruje. Aya. Sasa nilikuwa nasema aje? Wacha tu. Okay. Sex and attachment are a very complicated thing. Because one has to wonder what fuels the other. Sio ndo tuna major one. Juu sasa I'm thinking can there be attachment
without sex? Yep, it can be there, and I can strongly support that. Hiyo attachment inaitwaje? Hiyo without sex. Ubeshti. Friend zone. Bado friends Oh, bro zone. Iko mingi. Zone ni mingi itategemea umewekwa wapi. It depends on where you are. Anko. Lakini mjomba hapana. Ati mjomba. Unaitishwa school fees. Watu unajua ikisema kwa English, ikisema na ngoto ni sawa, lakini ikisema na Kiswahili mjomba. That's more insulting, man. Continue. Lakini akikuweka kwa mjomba, unaweza mwambia kupea aunti yake. What the hell? No, what? No. It's not even allowed, man. Ai. That's why some gross family misconduct. Nawapea my ideas na mtaki. Hatutaki. Amtaki. Jana mdogo tulia bana. Pia kijana mdogo kabla unajua tunakuelewa bana, hujafika ile hali fulani hapo. So point yangu ni if there can be attachment without sex, then why do we use sex for attachment? What's the main purpose of it? To strengthen the attachment. No, sex is used as an excuse to include attachment in the system. Because sex is entirely sex is entirely pleasurely fueled. Yeah. So mnasema aje in short? Yani mtu lazima, as in anytime two people having sex, lazima mtu mmoja asikie fiti. Wote. Mostly inakuwa ni mtu mmoja asikie fiti. Actually, most of the time nakwanga msee mmoja ndo asikie fiti. Even if it's husband and wife, inafikanga point hadi wanachokanga. Kijana kwani unakafika ngapi? Inafikanga point hadi wanachokanga, hadi inaacha kuwa for pleasure, inakuwa tu for passing time. Ama hobby. Una unafanya kijana mdogo asiwish kuwa kijana mkubwa. Wewe tu hapo tu bana. Acha like okay. What he's saying is true because mtaishi kufanya mtaishi kupiga mechi, mpige mechi. Acha nikwambie kitu moja. Mtapiga hiyo mechi for like 1 year. That is when you are young, in the marriage is fresh. Ikishapita hapo, mimi ati naongea from experience ama nini, but from the look of things, ikishapita hapo mnaanza kukani kama mnaiforce. Inakuwa tu like ule mwenye atasikia the urge ya kuifanya ndo anakuja anasema leo si tu nini hivyo sasa. Na si kuna madhe mwingine anapeananga sijui ni theory ama ni nini. Na inakaa tu ni mama mzee. Like ako 50 hapo hivyo. Wewe mama ameoa? Alisema ako na bwana. Yani mwokozi wake. Si huyo. Huyo ameolewa. Ni ameolewa, si bwana ni mwokozi. So mnajaribu kumaanisha sijui sex ikifika sijui ni umesema 2 years. It is not exactly 2 years but inafika ngada. Wewe alisema ameolewa 20 something years na anasema huwa anaenjoy kabisa. Alikuwa maybe she was creating content. Lakini angeeleza wazi. Bro, mimi nasema mimi na support mamba. Juu ya this simple fact. Kama the attachment is fueled by sex, then that would mean after having sex on multiple times, tuseme sasa uko na manzi, attachment itaendelea kuwa. It means that it would grow more. Kwa sababu most of the time when we're in relationship, wote hapa tumekuwa kwa relationship. It reaches a point mazee hamwezi kulana anymore. As in unafeel umechoka na actually. So ukishachoka then unajaribu unamaanisha hamwezi kuendelea kukulana more ni Nairobi ama ni county zingine. Hata kama ni wapi like Nairobi hakuna. Scientifically speaking your body inafikanga at a point unachoka completely unapata hapo ndio unasikia like unapata like mnaweza patana for the weekend na mnakosa kukulana. Okay, that will not mean that you guys are still not attached. You guys will still be in a relationship and you might focus on other things, maybe things that you guys lakini you have in common, you love, not only sex. Point yangu ilikuwa nasema hivi like mkikulana attachment inaendelea kuongezeka. There's no way that thing is even true. Wacha niulize hivi, mkikulana is it better kama attachment iko before ama haikuwa? Ati kama tuseme like you and the lady having sex. Is the sex usually better when you're attached to each other already or you're still building the attachment? Ina depend na nini sasa bwana. Unajua aja
unajua okay walisemanga if you do it watu wanifanyanga for sneaking wanasemanga hiyo ndo time sex inakuwa fun because mnaifanya on the wrong actually for the wrong purpose not even wrong purpose mnaifanya tu juu mmejificha na mtaki muonekane. How do that sneaking inakuanga ni kama ni side chick ya relationship. Atina sneaking kaikaangi kama usikuwa na sneaking kaikaangi so like for that hawa sasa wanafanya tu mechi na hakuna any attachment. Kama nishaikuwa nayo ni vile sikuwa najua venye inaitangwa. So unaona bana sasa huo mrembo mwenye ulikuwa naye unajua inafikanga point hadi utakangi hadi kumuona kama basically if it was just about the sex it doesn't matter you will get tired of it because you see let me say this for the attachment mostly feelings have to be involved. That's what I can support my point with because if you had feelings for each other you got attached. You can either decide mkomna okay ni sawa mtakulana mtafanya hiyo mtakulana mfike mahali mchoke. Let me tell you if it was only for the sex that brought you together mtaachani hapo. If it was for the attachment for the feelings and that attach you together or the love that attach you together you will still continue. So hii story hapa sex kijana hapa hivi kijana mdogo unasema hiyo ni jaba bana. There's no way sex can lead to attachment. Tumeangi jaba. Tulia hapo. Anyway guys, you guys can comment down there on the comment section what you guys think. Do you think that sex is fueled by attachment or is attachment fueled by sex? Yeah, that's the question, maze. Be looking forward to hearing more from your comments. Now that you mentioned hiyo kitu ya sneaky link, side chicks, hizo maneno yote. Nilikuwa na swali fulani. Do you people think a long sneaky link is possible? Kama venye wase usemanga friends with benefits. Which is basically a relationship which you've put as in sneaky link. Lakini mmeka hakuna attachment. Is that possible? Okay, wacha tuone. Unaona friends with benefits. Inakuanga ni okay, friends with benefits inakuwa ni mse fulani you decided to be friends with this guy but you decided. Friends with benefits is for confused souls. Let me just break it down to that. Friends with benefits for confused soul unapatanga most of the times the people involved in friends with benefits they are not in relationships. For sneaky links, one person has to be in a relationship for a sneaky link. So a sneaky link it might become long enough. It becomes long enough, it destroys. It might. If it becomes long enough without being noticed by your partner whom you are in a relationship with, it might destroy the main relationship. Na hiyo jamaa upgrade from me relationship ametoka ajambia sneaky link. Na mara mingi yendangi vizuri juu kuna venya mwezi kaa sana. Hiyo story hiyo mambo hiyo hapana bana. Usidhubutu kama uko relationship usishike side chick. No, we loyal man, we loyal. We just decided to be loyal to the game. Mimi mdogo bana, nibebe vitu vingi kwa akili nataka kujimaliza nini? I'm loyal to the game man. Eish. Nini? Mimi naonanga hii kitu by the hii kitu ya friends with benefit haijawahi work. Yeah, since time memory nimejaribu hata kuweka marules zingine hakuna uongo. Haiwezi. Friends with the benefit inakuanga na rules. Nini nasikia hapa saa hii. Unaona kama unajua sasa zingine huwa tunatanganya na unaambiana na manzi you tell the chick that okay so we've agreed that when we're doing friends with benefits when emotions come up one you have to say not watch hakuna exactly that's the thing hakuna mse uacha unajua na kwanza acha nikwambie when you're doing that friends with benefit thingy hapo unapatanga you guys you don't even know if boundaries exist hapo ndo mnatrangi everything hapo ndo kitu inaendinga vibaya sana kuna mtu anaendanga hapo they normally end up being someone mwenye ameumia vibaya sana because you search say ukichukua simu yako kuingia YouTube search does friends with benefits work utapata ma video za wase wenye wakisema do this and this for it to work. Sijui fanya lakini na swali itakuwa ni wa Afrika. Lakini bado I think the history is the same in every other place. Hata huko haiwezi. Kuna hiyo friends with benefits na kwanga nyinyi mnajificha mfanye usherati in the name of being friends. Wewe sasa uko na manzi si ndio? I mean best yako. Mresh.
you have friends who are girls. Oh yeah, I am fresh. Aya, sasa mkaamua one night like you guys are feeling each other. Mkaamua tu we could just try it one time. So you do it, and then you're like, hey, I liked it, I enjoyed it, yeah, it was fun. So another time, she's feeling lonely, you're feeling lonely, you call each other up, hey, you wanna come over? She comes over, and then this becomes like a routine. Then one day you hear, hey, na Jackie, alafu besti yako anakuambia, hey, na Jackie si naonanga ni kama mnaongeanga sana siku hizi. Alafu nasema hakuna kitu hapo. And then you hear your other friend akisema, Jackie, si tunakulananga kila siku. Imagine how that hits you. Alafu sasa unaanza kushika moto. Na in that scenario mlikuwa mmeagree, no feelings attached, no feelings attached. Not necessarily let feelings nilaletanga shida kwa friends with benefits. Most of the time ni kiburi ama your pride or your own ego. Juu hawezi kubali ama there's no way you can sit down and be like, mimi niko na huyu jamaa, mimi nakaa naye loyally, lakini yeye anaweza enda out. Hakuna mtu anaweza kubali hivyo. The only person who tried that was BN. But I tried that thing. Well, they said they are in an open marriage. Hiyo ni mimi naona sasa hiyo ndio sasa the stupidest thing. Marriage, why would you get married to be open? Me the only thing I know ni open friendship. Open marriage sijaisikia mimi. Inamaanisha mnaoana lakini mtu anaweza ndo kuinja. Imagine. Hiyo ni nini? Mlango iko wazi. How? Anaweza tembea atoke. Na Okay. hiyo si mimi ya open. Bana. Open marriage. How? I don't know how you nje akuje na watoto. Till death do us part. Till death do you part, alafu mnasema kuna an open marriage. Ama open ni ile akiona umeteseka sana na kuachia shida. Anatoka anaondoka hiyo ngono. Anatoka. Till death do us part, unless you find somebody more attractive. Yeah, man, unless problems come in between. Unless your money dies. So in bottom line, friends with benefits, hakunanga story ya boundaries ati mtasema nini. Hiyo kitu inaenda vibaya sana most times. Actually not even most time, every time. Because kuna mtu atashika moto. Tuseme like for the shori akisikia ulikuwa unaongea na another shori, anaweza shika moto. Wewe ukisikia shori alikuwa anaongea na morio fulani, unaanza kushika moto yet. Ulikuwa mmesema no feelings involved. So I think hapo nimejikora kidogo nikaona ipo ndio yako ilikuwa nasema ati kukulana. Though hiyo kukulana inaweza kuwa ndio inaanza kufanya mnashikana mnakuwa na hiyo feelings. But still kukulana is not that much point to the attachment. But ile mnaendelea kukulana maybe mnaweza endelea grow fond of each other. Maybe grow something from it. Yeah, because I usually think by the time unakubalisha kukulana na msee inamaanisha uni mtu umelike, si ndio? Yeah, alafu mmekaa mmelana. That is ile ya kuchukua mtu kwa klabu kumleta mkamua tu mpige one night stand. Hata kama umetei kama ile story ya nalala na Veru unaamka na bana bro. Uliacha umelala na Vera zidika mtu naamka na hata ujue alitoka wapi man. So that's ama unaonaje wewe kijana mdogo? Naona tu hiyo kitu inaweza last for years. Friends with benefit. Okay. Lakini both parties hawajui Kenya wanafanya. Kwani mtabaki mafala for years? Kuna mtu tu mmoja atakuja kufungua macho. Kwani mnaishi pamoja? Mnaweza pata mnaonana tu like great sometimes. Nyinyi ni different people. Of course lazima mkuje tu an agreement. Mnaenda tumeoana, hatujaoana. Kenya nishaisikia na hizo friends with benefit ni unataka kuenda nje. You use protection. What does you need? Yeah, it makes sense. Nika tu marriage. Is that all marriage hakunanga hiyo marriage. Gani? Marriage hakunanga hiyo lakini friends with benefits kuna kuanga na hiyo rule. Okay, the bottom line ni inaweza last. The bottom line it will always end up in tears. That's the bottom line. So you guys can tell us what you think. Do you think friends with benefits does work? So guys, did you know that the popular singer, is it English or what? Yeah, it's English. Ed Sheeran has dug his own grave. Amejichimbia kaburi behind his own crib. Like in the backyard. Yeah. It's like it's just something peaceful when you die. You just get in there and unafunikwa na mchanga. And speaking of mchanga, umesikia Israel na The Hamas wanapigana. Unajua wanapigania nini?
michanga bana. Michanga man. Like mashamba kama vile Kamuru kuna mashamba hivi. Na the thing is wao watu bana wanatumia vitu zingine hapo kama rocket launchers hizo alafu wanazitanga korobosha. Kama sio hizo. Kwetu mali nimetoka sasa ushago. Stories za mashamba hizo. Hizo watumie mishale. Mwandanie uende Murogane huko. Ama kaa ni hiyo tribe nyingine sijui ni Wakamba ama ni nini. Hao ni kurogana, hao nilisikia hivyo. Kuna best yangu ashaniambia. Mna uncle yake alirogwa. Wanarogwa juu ya mchanga. And imagine if just imagine this point, unaona unapigania mchanga na ukikufa unazikangwa kwa land inatoshana 1 inakuanga ni 1.5 meter length by 1 meter width. You kitu adiwangi ni the fact that you know that just scares me. Ishikuanya kadi undertaker. Okay, that one was just an estimation. The only thing inakuanga big ni kwenda tu chini inakuanga 6 feet deep. Mimi nishangaza like why fight for the nini? Mnapigania mchanga nini? Hadi mna bigger countries kama Israel mnapigania mashamba na zimejaa hapa Kamuru. Simkuje mnunue tu mashamba huko hivi na mmalizie historia ya kupigana na rocket launchers bana. Nimeingia mpaka na paragliders. Bana, imagine that. Like, I'm still wondering, like, these guys had an iron dome. Like, that's the funny part. They had an iron dome now. It never intercepted the missiles. Like, how? Wow, how? When? Nimesikia watu wengi. Mazee wase rest for the souls mazee wamekufika, rest in peace bana juu. The other thing is getting out of hand though. It's not right. Diplomacy should be something. Bana juu. See, they value themselves as first world countries. Yeah. Diplomacy should be a thing. Alafu kwanza ungeona vile kwanza difficult scene vile watu wanaongea na kiburi. Kwanza kuna this commander from Israel, I don't know his name. This guy was saying by the time they are done with the war they'll make sure there's no Hamas soldier atakuwa anasimama mahali. Just imagine all these, na bado hatujamalizana na war Russia na Ukraine bana. Tumeshaanzisha vita hivi. Wanaendelea aje? Hiyo haijaisha hadi. Haijai. Unadhani mbona vitu zinapanda hivi huku? Hakuna. Hiyo tunapa kwa mafuta. Hakuna nini buda, hii story yetu tunakuwa na economy mbaya ni Russia tu tunatuletea. Kwani vitu zote za Kenya zinatoka Russia? Zinatoka Ukraine bana. Wewe unacheza na wheat. Pia sisi tunapata mafuta sana. Si wheat yetu mostly Kenya wapandi wheat. Hiyo ngano mnapanda wapi? Si ilikuwa ni Mwatebere irrigation scheme huko. Sasa imagine zinika ilikauka. Azivanyi, they are not even working anymore. So like sincerely speaking, like where Ukraine na Russia kuna venye inaweza tu affect kazi. Na usisahau there was a time our president alikuwa Israel, alikuwa ameenda ku create some relation between Kenya na Israel. Niko sure kuna some trade whatever tuko nazo na Israel. Na sasa bado akianza kupigana hiyo itatu affect you. Kama nilikuwa naona China walikata their plane trips to Tel Aviv because hiyo vita. Sijui Japan pia nao walifanya the same thing, wamekata hizo plane trips zinakuja Tel Aviv. So hebu niambie Israeli wakiamua sasa ikikuwa noma hivyo kuna kitu tu tunatoanga huko itakuja tu kunini itaturamba mahali. Chumvi. Buda si chumvi inatokanga magadi. Okay, like I just feel like for any war that is happening outside the African countries, like most of them will have to suffer because we have different ties with the Western countries. We suffer one way or another. Actually, sometimes nizi tunaumianga kulipa watu bana. Sawa nakufa. Sisi tunaumia. Sisi tunaumia kibiashara na hizo vitu zingine. Juu if this okay, but I hope the with Hamas na Israel itakaa for long. Unaweza sikia ime affect mahindi. Na niulize. Alikuwa anaitwa Lota ama alikuwa anaitwa nani? Madam aligeuka chumvi. Ni bibi yake. Ni bibi yake. Bibi Lota ndiye aligeuka chumvi. Kwao ilikuwa ni wapi? Hizo side ya Israel bado. Ni Sodom na Gomora. Hizo nini hakuna si Sodom. Tiwa ilitoka Sodom. Akia nani mazika baba yeye mtasoma hii Biblia ni kusoma ndio kuna pasta hapa. Theology now in the blood. Okay. So that's it for today, man.
Thanks guys for joining us on the first episode Zaribaza Vijana. You guys can like and subscribe. Share with us what you think on the comment section. You can follow us on Instagram, Twitter, Facebook. Thank you for joining us.